Welcome back. If you're just joining us, this is Your Tech and comes to you live from Hotel Goshen here in Eldoret. And tonight, I have this woman in the house going for MCS seat in Moise Bridge Ward, that is within Soy constituency in Uasin Gishu County. We were expecting other women, that is Jacinta Marco from Kapsaos Ward and Dorcas Kemboi from Kapsoya Ward, but they are not yet in. Mheshimiwa, as we were about to go for the break, you are giving us the practical way on how to do away with drug abuse. And you've told me that there is a bill you have for the youth. Apart from that bill, what else do you have? The legislations that if you get into the house, it will be under you, and you have that in heart that this must go through the house. Yeah, I have an urge from, let me call it not urge, a passion. I have passion for women also. Kwa sababu tunasema wanawake ni kitengo kikubwa kwa jamii. Na majukumu mingi sana inalala kwa wanawake. So me as Mkite, I want to change the lives of these women through groups. But nitawabadilisha wenyewe wakiwa wamekubali kujukumika pia. So hapa hii kitu ya monetary funds, it's making people mess up the whole of group work. Wanaona ukiwa kwa vikundi ni lazima mtapewa pesa. So kama vikundi inaformiwa na hakuna pesa, there is no need ya vikundi. So mimi kama Lilian nilikuwa nataka kubadilisha hivi. Apart from kuwa kwa vikundi kwa sababu ya pesa, let's talk to these women. Let them get out of their comfort zone. Huko kwa nyumba mkimaliza vikombe na sahani na vijiko, huko nje iko mambo mazuri. Let them get out and wako involved kwa development projects. Waambie wasichana wetu, ukiangalia saizi huko nje wasichana wanazana 13 years. Nobody to talk to them. Sisi wazazi tumeachia walimu. Walimu pia wameachia nani, so we are tossing them in between. So my urge ilikuwa kwamba we use the groups. Tuambie vikundi ya wamama tafadhali. Kuna pesa kwa serikali. Let's apply for those funds na itumike kufanya civic education. Go to schools. Ambie mwalimu, mimi nataka hii wasichana niongee nao Friday for 1 hour. I want to talk to them as a woman. Nijua ni wa prepare kwamba wamekuwa nini, wanakuwa wanawake, and this is what they should expect. Na from there tunawapatia hata pads tu. Naambia these are sanitary towels, ndio ibada ya kuongelesha hawa. Na mwisho wa siku tutalewa hawa wasichana kiasi kwamba we'll get leaders from these women. Hawa watoto. Na kwa sababu sasa hizi tumewawacha, there is doom. Wanaolewa 13 years, 14, mtu anazaa hajakuwa mzazi, hajatosha, hajakoma, hata majukumu inamshinda. And it is even against the law. Yeah, exactly. So nikiangalia wamama waamke kutoka kwa vikundi, waseme hapana, sisi tunaamka kama wamama na tubadilishe jamii pia. Waamke na wazibe, they should fill the gap between wazazi na nani na walimu. Sababu walimu nao siku hizi wanaogopa, hawezi ongea sana kuhusu hiyo. Anawacha, anasimu mzazi atafanya nini? Ataongea na mzazi naye ameogopa kuongelesha, anawachilia, anasema mwalimu atafanya. So mwisho wa siku wasichana wanabaki wakiwa wanafanya nini? Na jambo lingine maybe kuongezea tu. Na hata wale wasichana tayari wamepata watoto. There's still a future for them. So mimi Lilian, to me, still tu bado nikipata wamama, I want to give them a job. Ile kitu nitawaambia ni get out and get those women. Ambia hao mmezao mkiwa wadogo na si mwisho wa maisha. There is also a plan B. Kuna hii kazi ya skill training kwa wanawake. Tailoring sasa tunavaa vitenge mchana na usiku. Tuambie aenda shona na akifanikiwa kujua hiyo ujuzi wa kushona, tuwasukume na kitu fulani ambayo mimi nafikiria ni hii. Tuambie buying a machine ya singa hii pesa mingi sana. We cannot raise it moja. What you can do to group wasichana kwa group 5 wale wamefanya the same course. Wakishamaliza tunue mashine moja na tuambie msukume na hii machine. Na at the end of the day mkimaliza kazi jioni, mnaweka pesa kiasi fulani. Ili mwisho wa siku tuangalie nini wamesave, then tuna top up kidogo na kufanya nini na kuangalia another machine. And what I believe, at the end of the day wote kila mtu atakuwa na own machine yake. You know, talking of the women, and you can agree with me that the majority this time are women. Even in our electorate register, the majority are women. We've seen women go even try the presidential seat. They're not getting anything. They're getting some few votes. We've seen women trying even the gubernatorial seats. They're not getting. To the extent we were forced to go to the dispensation of the new constitution, that we have special seats for women. And still we don't see women go for their own, for the other seats, the elective seats. What can it be that women don't have for them to get into the leadership positions? Women are leaders. And being a woman, you should not victimize me because I'm a woman. What I'm trying to say is, when we get into leadership positions, I want to challenge these men. When you see a woman akiwa nyumbani kama mwanamke, ni mwanamke tu. Lakini wakati anajitokeza kuingia kwa
kutafuta kiti ya uongozi, kuna kitu ndani mwake, so anaweza fanya zaidi ya vile wewe unafikiria. So me what I'm saying is we should provide a conducive environment for these women. Let them exercise their leadership qualities hapo nje freely. For example, mimi nimesimama naomba kiti MCA Moi's Bridge Ward, na nikiwa nasimama been receiving threats. Mtu ananiandikia mesa, anapiga hata simu. In fact mpaka najiuliza, is it because I'm a woman? I'm the only woman in this race. Mtu anapiga anakwambia, if you're not going to step down in politics, tumetumwa tukumalize with the men counterparts. Why? Because they are scared. Nikienda pale kwa platform, I don't spare them. I just tell them we want a leader this time. How is the action taken when you go and report to the authorities if you've done that? I've done that and the CID are handling it. Wamejaribu kutrace huyo mtu akapatikana ako mahali fulani. So they are still following it up. And I know at the end of the day, kiongozi atapatikana. And so women, you're viewing it as it is because you are a woman, and you are competing with men. Yeah, and they are scared because wameona hiyo pressure imekuwa mingi. That's why they are looking for an avenue. Unajua, when you want to see somebody who is failing, these are the indicators. Ukianza kuona mtu anakupigia na kuambia hivyo, indicator kwamba they have seen something in you, ile wanaona wakikuachilia you'll go far. So they must look for a way to make sure they pin you down. And this is men. Because mwanamume, unajua when tukienda kwa culture, men see themselves as superior, which is okay. But when it comes to leadership, wacha tuachia wanawake waende wa exercise their leadership qualities huko nje. Na tukiunda hiyo environment, hatutakuwa na hiyo affirmative action. And as women, this is my urge. Let's not sit back and wait to be given seats. No. Let's fight for these seats. Kama unajua unaweza toka nje na uende. And imagine these NGOs zinakuja kwa sababu ya wamama. Tafadhali wa emphasize kwamba wapatie wanawake platform ambayo inawasukuma waende mbele kama wanaume. Ili ikifika huko mwisho, wacha watu waamue kulingana na vile mtu amejionyesha mbele yao, hata kama ni mwanamke. From your point of view, are we likely to see elected women governors across the country? Yes. I am. And of course, let's talk about education. The basic education, the ECD. That cosmopolitan environment in Moi's Bridge Ward, I believe the population is very high, and the number of children increases day in, day out. What are you planning for the education for these small children? The ECD class, we have a problem with the teachers. Unajua, tumekuwa tukiandika tu watu kwenda kuhandle watoto, na walimu hakuna kitu wamekuwa wakipatiwa mzuri. Tuna handle kama it's not that much ina uzito. But let me tell you, foundation in everything matters a lot. Foundation ya kitu chochote kile. So mimi ombi langu ni kwamba walimu ambao wamesoma ECD wa access elimu ambayo inawasaidia kuhandle watoto wetu wakiwa kwa darasa za chekechea aje. They must be well equipped with knowledge and the other ways of handling these kids. Ili watoe kwa hiyo foundation wakiwa very strong. Wakiendelea huko, you won't have a rough time. Ili at least alafu to develop hiyo kitu ya kuangalia watoto kiasi kwamba huyu mwalimu akienda kuwafunza aangalie huyu mtoto. Unajua sasa ile una monitor mtoto, you assess, you are taking a case story, you look at the kitu, unaangalia ana strengths gani, huyu mtoto anaweza fanya nini, alafu tuanze kulea watoto towards their strengths. Unajua sisi tumesoma hii elimu ya nini H44, we used to have so many subjects. I think you've done the same. Yes. Tumesoma nyingi, ile saizi nyingine mimi ukaa najiuliza, na hii sasa hii subject nilifanya saizi inanisaidia na nini? So you are going hand in hand with the new trial, the pilot project of the new education system. You support that? Okay. And now let's talk about matters infrastructure. What do you plan for the infrastructure of Moi's Bridge Ward, especially for the devolved functions? Talk about the health sector, talk about the roads, and of course, yeah, maybe the two. Touch on that. Maybe I'll start by talking about the health sector. In Moi's Bridge, we have one health center, and it's not well equipped, and level yake ni ya chini. So ile vitu zinapeana hapo zinapeana kulingana na level. Juzi tumekuwa na public participation ya katiba, na tukaambiwa kwamba itakuwa modern facility. So mimi kama Lilian nitasukuma sana, kwa sababu ninajua umuhimu wa kuwa na afya nzuri na umuhimu wa kuwa na health facility karibu, kwa sababu anything can happen anytime, na hiyo distance ambayo iko sasa hizi, because we are supposed to be going to either Ziwa or Kitale, of which tuko katikati, and we have an health center there ambayo haina dawa, is not well equipped, haina facilities, imeachwa hivyo tu. Shida ni nini ndio haina dawa? The level of the hospital is still down.
Na unajua saa hizi population ya Moi's Bridge ni kubwa. So hiyo madai imewekwa hapa na it cannot handle the population in Moi's Bridge right now. And ile nini nilisoma juzi ya nini financial nini. Walisema kwamba wataenda kufanya hospitali, one of the hospitals ambayo itabadilisha ikuwe modern facility was Moi's Bridge. Na bado haijafanywa. It was just mentioned. So haijafanywa bado. So ingali kwa ile condition tu. Mimi nikipatiwa kiti nitasukuma sana hata kama itakuwa hiyo modern facility ikuwe kwanza. Tukianza kuangalia tunaipandisha namna gani ifike kwa grade ambayo itaweza kuhudumia wakaaji wa Moi's Bridge. Na upande wa barabara ninajua MCA role yake ni kuhandle feeder roads. Feeder roads Moi's Bridge, some of the areas impossible. Kwanza kukinyesha, kupita ni ngumu. So mimi kama Lilian nitashughulika na hiyo aji. Nataka kuemphasize vijana, kuna mahali ukipita, in fact ukitoka kuna Tenai Primary School, ukiingia ndani kabisa mpaka hizi lantana zimemea mpaka zimefunika barabara. Ukipita mpaka unashangaa huku jamani, hii ni barabara. Na vijana wako imagine they are idle, they are doing nothing. Mimi ile kitu na leadership yangu, hivi kukata tu hata vijana wanaweza fanya. Ili barabara ifanye nini? Ionekane. Na kando na hiyo itengenezwe kwa sababu kuna mali nataka calabash, maji ikikuja ikipita mwezi pita inakuwa impossible. So mimi kama Lilian na work on that because ninajua umuhimu wa vitu wa barabara kwa jamii. Utakuwa na mavuno yako unataka kupeleka sokoni, utapita namna gani? Ni ngumu. Na wakulima wengi Moi's Bridge wanafanya dairy farming. Maziwa yao wakikamua asubuhi wanataka waleta wapi? Sokoni wauze ndo warudi. Kupita ni ngumu. So mimi kama Lilian work on the feeder roads sana. Ku make sure kwamba it's possible, hata kama si kufanya ikiwe tarmac, at least ichongwe na iwekwe mara ili hata gari zikipita zisikuwe na wakati mgumu. Now let's talk about the issues happening in Uasin Gishu County. We've seen the gubernatorial seat becoming hotter every day, and we've seen even some people have lost their lives because of the fight between the supporters of the rival aspirants for that seat. What is your take as a mother and as a leader? That's very heavy. As a mother, what I always tell people is this. Kama una ni support mimi, kwa nini uwe na grudge na mwenzako? Why should you kill your friend because of politics? Siasa inakuja na inaenda. Na mimi na wewe tuko hapa kuishi. Ile kitu nauliza ni hii. Sikiliza, wacha tukosane kwa ground kwa sababu ya sera za mtu tafadhali. Na tukikosana kwa sera za mtu, ukisikia haijakufaa, usipige mwingine ngumi. Ile kitu ikifika siku ya kura usimwekee kura yako. Na tutakuwa tumesaidiana. Lakini hii issue ya kuamka na kupiga mwingine, hakuna kitu umesolve. Kuna kitu umesolve kweli? Instead we are creating a lot of vacuum ambayo italeta chaos, na sisi wenyewe tuko hapa kuishi. Hakuna mtu wako hapa mwenye anatamani kesho kuharibu mali anaishi, anaenda wapi? Na hapa ndio nyumbani. So me what I'm urging people is this. As much as you are for Governor Mandago or Governor Buzeki, just listen to their sera. Ukisikia imekuingia na itakusaidia baada ya tarehe 8, enda weka kura yako mali na stahili. And how does that affect you people in Moi's Bridge? Is politics in Uasin Gishu a tribal thing, or it is just in that seat of gubernatorial position? I'm talking of Moi's Bridge being a cosmopolitan town, and we are fighting tribalism. Exactly. What I always tell people, don't wake up tarehe 8 asubuhi ndo niwekee kura kwa sababu nimekusalimia kwa lugha ile tunaongea sawa na wewe. Usiende kuniwekea kura kwa sababu tumecheka na tukaonekana tunatoka na wewe mahali moja. Hapana. Nisikize vizuri kabisa na uniwekee kura kwa sababu kuna kitu wewe ili kile nimesema ambako baada ya wewe kuniwekea kura itakusaidia wewe binafsi. Na mimi ile nataka tufight kabisa kama viongozi wa Uasin Gishu. Please tujukumike. Let's take responsibility. Ukiamka ukiomba kura, don't incite people. Just tell people let's not vote kwa sababu mimi na wewe tunatoka mahali pamoja. No. Wacha tusikize, tupatiane freedom kwa leadership positions. Wacha hata watu wengine hao kuwa involved in this leadership. Alafu baadaye watu wataona hapana, it's not about tribalism, it's about a leader. Na mwisho wa siku tutapata viongozi hata kama ni mturukana hapa, atasimama. Na kama atadeliver kwa watu, let's give him a chance. Na uze. And Mheshimiwa, there is this issue of water. Uasin Gishu County, we are depending on our nearby county, Elgeyo Marakwet, for water. What are you planning to do when you get that to that assembly? You are the people who will form legislations, form rules that make sure that Uasin Gishu produces their own water. What do you have in mind? Nafikiri hapo usiniache kidogo nianzie kwangu ina level ya ward. Ukikuja Moi's Bridge ward we have River Nzoia. And hiyo River Nzoia sisi watu wa Moi's Bridge, what is the problem? Why? Because hiyo maji imekuwa imetolewa na watu wa maji, inatakana ikiwa kwa milango za watu, but there is no water. So the problem is
distribution of that water iko na shida. Tumeleta kuna nini zimekuja za car wash zinatumia high nini ya consumption ya maji. So naona watu wameweka pale the machine there haiwezi kupamp maji kwa kila mtu na hiyo uzito wa car wash zikiwa. So mimi nilikuwa na pia wangefanya it becomes an affirmative action. But also that the car wash facilities are sources of employment to youth. Now, how are you going to balance this, talking about the unemployment currently? What I'm trying to say is, wale watu wa maji wale wenyewe, nitakana tutafute mashini kubwa ambayo tunajua, tunaangalia area vile iko. Kuna biashara inaendelea, kuna watu wanafungua vitu ambavyo vinatumia maji na ni mengi. Tuangalie mashini ambayo inaweza tumika ibebe uzito wa hizi vitu zote ili tusikuwe na shortage ya maji. So nafikiri somebody somewhere there is not working, is sleeping somewhere. Kumaanisha kwamba hata hajashughulika kuona kwamba hizi vitu zikikuja tutaweka nini hapa ili iweze kubeba uzito wa hii town mzima. Na sisi kama mama na maji, jamani, tumebeba maji mpaka tumechoka. Maji. And you know water is life. Bila maji hakuna chochote kinaweza fanyika. So mimi kama mama sasa na the larger Uasin Gishu County, I'll fight for women because nina feel as a mother uzito ule wa kutafuta maji. Tuko na mifugo, sasa ingine unachota maji mpaka unachota ya mifugo, na ukichota hivyo mama mwisho wa siku amewear out, kwa sababu you can waste even 2 hours ni mtoni, unaenda urudi urudi, na mwisho unabeba hii maji. Wewe ni mwanadamu tu, ikifika mwisho wa siku kifua inakataa, ikikataa tumerisi maisha ya mama, mwisho anaanza kufanya nini? Kukua mdhaifu. So mimi I'll fight for women when it comes to water na wanawake. Of course, EU recently gave a report that it is likely to be chaos after elections 8th August. And of course, US also, the US Embassy the other day gave a report considering the same, that there is likely to be chaos. What is your view on that? Amani ni kitu mzuri sana. Na mimi nataka sisi tujukumike kama viongozi. Apart from kuomba kura, let's break peace from our hearts. Wacha tuambie watu muhimu wa kuwa na amani. Ili mali tusiende mahali kuwasha kibiriti kwa watu. Unajua sasa ile mimi ni kiongozi nikichukua platform niongee vibaya, ninatuma message mbaya kwa watu ambao wako wapi? Wale wapiga kura. So sisi kwanza viongozi tujukumike. Wakati tunaomba kura, let's tell people we are not even if it means mimi to step down because of watu kupigana, I can, because I don't want to see a nation where people are fighting just because of leadership. Na ni kitu ya siku moja tukipatia mtu anaenda anafanya, na asipofanya miaka 5 ikisha tunatoa yeye, kwa sababu sisi ndio tuko na kura. So mimi ile kitu naomba ni amani. Sisi viongozi tujukumike kwanza kuambia watu umuhimu wa kuwa na amani. Let's go to the issue of security. Moi's Bridge was one of the places that youth in Uasin Gishu County lost a lot of lives during the 2007-2008 chaos. And we've seen there is an investigation going on that there are some leaflets given out that certain tribes should get out of Uasin Gishu. It is still under investigation, but you are within Uasin Gishu County. And you come from Moi's Bridge, where we witnessed a lot of loss of life. As a leader, can you speak on that? I can't talk much about that, but Moi's Bridge was the safest place in 2007. In fact, we lost a lot of people. Hatujakuwa na hiyo. Alafu hata mambo leaflet in Moi's Bridge, you've not had an issue of that. That's why you're seeing me here. I'm standing in Uasin Gishu, in Moi's Bridge County. Kama kungekuwa na vitu kama Moi's Bridge Ward, Moi's Bridge Ward, hatungekuwa tumesimama, because sisi tunasimama kutetea, tumepatiwa hiyo uhuru wa kuomba, and to this far kumaanisha it is safe. So those anticipations are there, watu waache. Now we must kill it as leaders, isipite pale. So what do you tell the youth, especially with these leaflets that is under investigation now on who did that? Vijana nawaambia hivi, maisha ni kitu ya muhimu sana. Na let's not follow rumors. Ile kitu yenye iko wewe, you own your life. Na Moi's Bridge Ward na Uasin Gishu County at large ni yangu mimi na wewe. So ile kitu naambia vijana pia wa preach peace among themselves wakiwa wamekaa. Wakiwa wamekaa wanapote pale waangalie, kwa sababu hata vijana tukiangalia, when you meet them in groups, it is not one tribe. Wamekaa wakiwa pamoja. So wakikaa pale waimizane umuhimu wa kuwa na amani, and they become peace ambassadors among themselves, kwa sababu hao ndio wao wanatumika. So mimi ombi langu ni kwamba hata wakiwa wamekaa waimizane pia, waambiane umuhimu wa kuwa na amani wakati wamekaa pamoja. As we wind up, I'm told we are almost short of time. What are your final remarks? My final remarks is it's good to have a home, and it's good to make your home a paradise on yourself. So Uasin Gishu County and Moi's Bridge Ward ni kwetu nyumbani, na sisi tutakana tujukumike sisi wenyewe kama wakaaji wa hapa kubadilisha mahali ambapo si wenyewe tunakaa. So uongozi wa this time, we don't want to get politicians, we want to get leaders, and mimi Mukita am one of the leaders. So I'm going to make sure kwamba watu wa Uasin Gishu wataona uongozi wangu kwa vitendo,
na nitabadilisha wale ambao nitaweza kufikia kiasi ile nitaweza. I want you to talk to the people of Moise Bridgeward. Look at that camera. Look at that camera. Talk to them. Wakaji wa Moise Bridgeward. Mkite Lilian, mimi hapa, na ile kitu naomba ni amani kwanza. Tuko wakati huu wa siasa, ninaomba tufanye kura ya amani. Na mwisho wa siku Moise Bridge itabadilika ikiwa tarehe 8. Utajukumika tu uniwekee mimi kura kwa sababu utakuwa umeweka kura ya mabadiliko. Na baada ya hapo tutaanza kutengeleza Moise Bridge, vijana wakiwa ndani, wamama wakiwa ndani, wazee wakiwa ndani, na kila kabila ambayo inaishi Moise Bridge watajumuishwa kwa uongozi ambao mtapatia Lilian Mkite. Asante sana mheshimiwa. We wish you all the best. We thank you for honoring our call. And next time we call you, kindly be here to talk to the people. Remember, this has been your Tech, and it has been coming to you live from Hotel Goshen here in Eldoret. And tonight I've been hosting Honorable Lilian Pegi Mukite, who is going for an MCS seat in Moise Bridgeward, that is in Soy constituency within Uasin Gishu County. We were expecting Honorable Jacinta Mako from Kapsa Ward, and of course Honorable Dorcas Kemboi from Kapsoya Ward, but they didn't make to be here. But next time, I believe they will be here with us to discuss what they have for the people. From everybody who has made this program a success, it is a good night from us. Till next time, same place, it's a good night. God bless. I'm Marius Kemboi.